Ubuthelezi. Bese shilo ke ngempela kanjinje ukuthi uNkulunkulu nomuntu omusha emzozibumbeni lishumi namhlanje ebusuku kanti ke kulolu hlelo sizohlala nje nawe kusukela manje kuya lapha kweleshumbe. Ngithi ke ngikunikeza lelibi ukuze noma ngabe kuthi ubusa ekitchen noma ngabe kuthiwa angazi ukuthi ubuku kodwa umuke wazi ukuthi nakho ke sengingenile njalo ngoba bengithembisela ukuthi ngalesi sikhathi ke ngiyobe ngibuyile ngempela ngize kuwena ngizohlala nawe ke kusukela ngalesi sikhathi kubumbana ihora leshaka lolunye. Hey sikhuluma ke udaba olujule kakhulu namhlanje, sikhuluma udaba olujule kakhulu namhlanje. Ngibonile ukuthi isasasa lekhulu kakhulu lokhu ngimemezelile nje le ndaba ekseni ukuthi ngizobe nginehambeli zami namhlanje ebusuku kunjalo ke ngempela njengoba besithembisile kumi kanjalo. Daba lethu ke ngempela silibukayo nesilidingidayo namhlanje ebusuku udaba kulezi insuku abantu eningizimu Afrika bakhuluma ngezinto abayifunde kakhulu emaphepheni baphinde futhi balalela kulezi insuku umfundisi nomholi welinye lamabandla aziwayo khona la eThekwini kwaZulu Natal lapho ke evele khona obala ukuthi usethathe unkosikazi wesibili nokuyinto ke engajwayelekile kakhulu ebandleni lobuKristu. Kodwa ke njengoba ngishilo ekseni ukuthi uzoyizwela impendulo zakhe futhi kuzoza ukuthi usuka kuphi bazwile abanye futhi kwaPaulana nanokuthi akayena umKristu nanokuthi kusho ukuthini lokho ukuthi akasayena umKristu noma akayena umKristu uzoyiphendulela asho ukuthi kwenzekeni. Akuqali ke kodwa la kuqala nje emuva ngesikhathi kuningi simzwile ekhuluma kuqala ke emuva lapho aqala ukuqale khona ngesikhathi siqala ukumuzwa ekhuluma ke ngama-Plantians njalo noma singeke sakwazi ukukhava konke namhlanje kodwa simemela ubaba udokotela uHQ Nala sizwa yangapha ngakithi enkandla yanikezwa umsebenzi uNkulunkulu ngapha eThekwini. Asikubingelele Thole namhlanje siyajabula ukuthi sibe nawe kulolu hlelo lukaNkulunkulu nomuntu omusha. Ngibingelele kona ngibingelele kubalaleli bokhozi, ngibingelele kulabo bantu okuthiwa ama-Plantian noma omnala abanyakazisizwe. Omnala kunjalo ke mlaleli njengoba umuzwa nje udokotela uHQ Nala sithi asibheke iminxa emibili la sibheka omnala namaKristu amaKristu ke amelwe uBishop uVusi Dube webandla eThekwini Community Church. Asikubingelele Mbuyazi. Ngibingelele kakhulu Nkangelele. Ngibingelele kakhulu abalaleli egameni lenkosi uJesu Christ. Angazi noma kuyisu likaThixo yini ukuthi ningabi bikho la eThekwini ukuze ningabi nobabili la e-studio ngoba bengithola namhlanje imiyalezo ethi siyakukhulekela ukuthi la umadoda angabambani ngezandla ngithi hawu abaholi nje nalaba. Hayi Nkangelele, angikholwa ukuthi singabantwana kangako nokuthi abantu bangahlulela bangashasha ngokuba abantwana ukuthi besingabambana ngezandla ngoba lolu daba aliqondene kakhulukazi nabantu ababili liqondene nemfundiso esizokhuluma ngazo. Engicabanga ukuthi abantu kufanele ukuthi balalele kuleyo aspect ukuthi kambe sizokhuluma ngani la. It's not about uNala, it's not about uDube, it's not even about ubuthelezi uqobo lwakhe. Ngikuzwile Mbuyazi. Kanti ke sinensizwa la cisho umlaleli nizokukhumbula kulezi insuku lokho siyayimema nje ukuthi sibe nayo ngenxa ukuthi ngithanda kakhulu iperspective yakhe kakhulukazi eindabeni zebandla ukhula kwebandla irelevance yebandla kulesi sikhathi sedemocracy kulesi sikhathi lapho izwe lethu likhula khona. Umuntu kotadisha kakhulu wa research kakhulu ukubheka nje ukakhulukazi umunxa wokuthi yini noma iyiphi role engadlalwa yibandla ekwakheni isizwe noma istate yase South Africa njengoba siyizwe ke elikhulayo. Ngikhuluma la ngaloyo ngumbhali weincwadi uReverend Israel Mkhize. Khabazela kubingelele mfaka baba. Sabona Shenge, sanibona balaleli, ngibingelele nenceke esikhethekile. Ngizoqala kuwena dokotela uNala.
abantu ke abalwazi ukuthi lamagama amabili athini mina ngiyawazi ngoba wangakithi lenkandla ukuthi uma kuthiwa Dr HQ nala kuthiwa Dr Hamilton Qhosha ngokwakhe nala ngibize kahle ngithi Thola ubize kahle kakhulu awuzweke Thola asivele sihlale kulo lolu daba lolu kuningi bese ngakubuza khona kodwa isikhathi sethu sincane kakhulu sine hour nje ngo9 o'clock kufanele sibe sesiliphothulile lolu daba ngifuna ukuthi sivele siqale ngiyazi okuningi njengokwe planetology njalo sizokuchaza uhlelo lwethu njengoba luqhubeka kodwa ngifuna siye kwisimemezelo sakho leso senze emhlazi 3 kuyona lenyanga kaMbasa kwi-auditorium yalapha yana kwinala mandate lapho umemezele khona publicly waze wasithumelela nathi singabe zindaba istatement lapho ubuchaza khona isimemezelo sakho wasenza ngalelo langa sokwethula unkosikazi wesibili lapha yakwanala nasebandleni lenala mandate sithathe lapho ngiqala ngokuthi qale baba uThelezi indaba yokuthatha unkosikazi wesibili it comes after a thorough study esisindathe mhlawumbe inyaka engacishe ibe ngamashumi nento ukuthi ngibheke ukuthi iBhayibheli lithini ngesithembu okokuqala nje ngizalwa esithembini mina uma wami wesibili kumakhosikazi kababa ngakhula ke esithembini umama omdala waseyashona umama wasikhulisa sonke ekhuleni kwami angizange sibone isithembu njengento embi until ke ngizeke ngimukele uNkulunkulu ngithema semukele uNkulunkulu ke ngafunda iBhayibheli ngalifunda iBhayibheli ngifunda nje ngingedwa kodwa kuthema sengifika ke enkolweni yobuKristu ngathola ukuthi ke inalento okuthiwa i-theory ke kusho ukuthi ke isifundiso esakhiwe sinike ekuthenini okade sifunda iBhayibheli noluhumusha ulizwa kanjani kusenkolweni yobuKristu ke la ngathola khona ukuthi isithembu siyisono nasempilweni ke yempucuko noma iwestern culture yokuthi isithembu siyisono la ngiqale khona ke nami ngakwemukela lokho ngaphandle kokubuza into ezithile baba uSondiya emva kwesikhathi esithile ke ngikhula ngiba ubishop kuba nabafundisi ngaphansi kwami kunezinto okufanele ngizi-answerishe ngaphambi kokuthi zakhiwe uhlaka oluthile lesonto ngokuvumelana sekufanele manje into uNkulunkulu ayikhuluma nami direct ngibe njengobaba kwisizwe engisiqalayo sikamoya ngathola ukuthi mangifunda iBhayibheli iBhayibheli lithule alisho lutho ngesithembu alisho ukuthi sihle alisho ukuthi simbi ekutholeni kwami ke lokho ke ngiye ngathi noma sengikutholile ngakugcina lokho ngingakwazi ukukhuluma ngihambe ngufaka kubantu engikhuluma nabo uthe ngonyaka ka2007 ngaqala ngaxoxisana nonkosikazi wami ngento esengiyifundile ngayithola eBhayibheli siyixoxe nje masisodwa ngaqala sabonisana ngayo waze wayibona yena ngaphambi kokuthi ngidlulisele ebandleni ngiyadlulisele ebandleni ngayifundisa kulapho kufike khona ukuthi kusukela ku2007 kuthe last year ke ngabe ke sengithatha ke umfazi wesibili ngokuba convinced ukuthi mangifunda iBhayibheli alisho lutho ngokumelana nesithembu isizathu salokho ke zibili nje izathu ukuthi ngithathe unkosikazi wesibili esokuqala esokuthi ngokwama-stats abantu besifazane baningi kunabesilisa uma singabathatha bonke abantu abakhona emhlabeni sibanike umkhwenyana noma sibanike umakoti kuyosala abantu abangaphezulu kwa-60% besifazane abayosala bengenandoda okokuqala lokho kwesibili uNkulunkulu akaxabene nesithembu kodwa imfundiso yobuKristu exabene nesithembu. Okay ngesikhathi uqala ukutadisha ngokujulile lolu daba lwesithembu esikhathini lapho ubungu umKristu khona into ebiyenza ulangazelela ukwazi ngokujulile kwaku yinto umuzwa okuwe wokufuna ukuba nesithembu noma wawuthi ake ngiyifune lento ngoba nakho ngiyibonile kithi yenzeka ukuthi iwrong kuphi uma kufika isikhathi lapho ngingacabanga khona ukusipractice khona
I think iqale when I was in Australia, and then ngabona indoda ethi iyayinabafazi abayisithupha kodwa manje isithola ivangeli yabalahla bonke labafazi yasala noyedwa. Ngezwe kuneenga ngaphakathi kumina ngangihleli nabelungu this is rubbish. And then beshayela izandla kabelungu lokho. Okwesibili yaqhubeka indaba yabasekutheni eminyakeni engaphezulu kwe-30 ngiyumfundisi. Into engibhekane nayo emhlabeni le yokuthi amadoda kulukhuni ukuthi abe nomuntu oyedwa iningi lawo mancane afocus nje kumuntu oyedwa. Ngase ngiyakubuka lokho ukuthi kubunja noma ubulwana obusemadodeni kwase kungenza ke lokho ukuthi ake ngibheke oAbraham ngathola ukuthi wayengenayo umfazi oyedwa. Ngembheka uJakobe ngathola ukuthi wayengenayo umfazi oyedwa wayezebe nakuthiwa uMakhwapheni. Ngathi ake ngibheke uSolomon ngathola ukuthi wayengenayo umfazi oyedwa. Ngathi ake ngibheke uDavid umculi umbhali weBhayibheli okuthiwa yena waye represent uKristu owayeyinkosi aphinde abe ngumprofeti aphinde abe umhayi weingoma aphinde futhi asebenze njengompriest. Uthi uNkulunkulu uzolivusela iTabernacle likaDavid amachazi incwadi yezenzi ithi ukuvuselelwa kwebandla lokho. Ngathi ake ngibheke uDavid ngabheka ngathola ukuthi bonke laba bantu ngase ngibona ukuthi mase bebathathile abafazi uphila uNkulunkulu exabana khona nabo. Ngangalithola ivesi ngabheka ilist yonke ezona ezabizwa uNkulunkulu nakabulala abantu ababulalela zona angizange ngumthole owabulelwele ukuthi unabantu besifazane abangaphezulu koyedwa ngaphandle kwaDavida owabhekana nesono sokuthatha umfazi womuntu uNkulunkulu wadina ukuthi unabafazi abaningi kodwa uhambe wayothatha umfazi wendoda wabhekana nesono uDavida sokuthatha umfazi womuntu hayi sokuthi unabesifazana o more than one. Mangubheka ke lokho eBhayibhelini kwangithusa babunqangelele. Ngathi ngifunda ivesi ke famous that has been misinterpreted and ngikholwa ukuthi izomhlaba wonke lingilindele ngalo eliku 1 Timothy chapter 3 uverse 1 uthi umuntu uma yesifisa ukuba umbonisi akebe umfazi munye. Mina ke ngumuntu analyzayo. Number 1 nakhe ngutholile leli verse lithi umuntu ofisa ukuba umbonisi hayi obiziwe hayi ngumprofeti hayi ngumpostoli ububishop ngakuthola ukuthi uma ngidadisha iBhayibheli bukabili khona lo fisa ukuba umbonisi njoba ngilapha nje eSoweto baba ngiqale ibandla kwakufanele ukuthi mangishiya noma ngihamba ngibheke umuntu ofanelekile ukuthi angasala nebandla hayi ngobe nobizo noma kuphi la ngihambe ngiplanta khona amabandla. Ngathi leli verse likhuluma ngomuntu ofisa ukuba umbonisi hayi osebiziwe. Okwesibili lithi leli verse kufanele abe mfazi munye. Ngathi uPaul obhala leli verse akanaye noyedwa umfazi. If umuntu equalify ukuba nomfazi oyedwa ube ngazuqualify uPaula obizwile. Okwesibili ngathi leli verse yokwesithathu alisho ukuthi isithembo siyisono kodwa lithi isithembo sasikhona ebandleni kodwa kulamadoda akhona ebandleni uma kuzokhethwa ezoba umbonisi isalibheka ibandla mengekho obiziwe kufanele kube indoda enomfazi oyedwa ngoba sasingekho isidingo sokuthi ayibe umfazi munye uma kwaku obvious ukuthi umfazi munye. So lelo verse ke langivezela ukuthi umuntu okhulunywa ngaye la akuyena obiziwe. Okwesibili ivesi elilandela likhuluma khona lapho lithi akabe ubusa kahle indlu yakhe nengane zakhe zimhlonipha. Ngathi abafundisi abaningi ingane zabo ziyabhema ngathi ingane zabo abanye ayisindisiwe. Uma kambe sizohlalisa phansi umuntu ukuthi angashumayeli ono more than one wife kuzofanele onomfazi ongenamfazi naye angakwenzi lokho angashumayeli. Kuzofanele ungahlonishwa izingane zakhe nomfazi wakhe engamhloniphi ahlale phansi. Kodwa ke sengukuchazile konke lokho baba ungangelele ngoba ngikuthumelile lokhu ngakusabalalisa lolu lwazi. Ngathi ukuthi amaKristu anenkani kwimfundiso yawo ukuma kuyona noma ungabavezela iBhayibheli ukuthi lithini. So ke ake ngenze ngisibonele ubaba uDube lozokhuluma nami la ugane umuntu owakwadana wadivorce
ngokweBhayibheli uMateyu 5:32 lithi umuntu oganwa owake wadivozwa noma wadivozwa walahlwa uyaphinga lowo muntu insuku zonke. So ke ngathola ukuthi amaKristu ke they pick up a verse abafuna ukuphakamisa ngalo libe yisono bengakwazi ukwamela amanye amavesi akhuluma iqiniso njengoba linjalo. Encwadini kaBasekorinte yokugcina mangabe sengizobhedela baba isahluko sesihlanu lithi ukhona ubufebe phakathi kwenu eKorinte obungajwayelekile usuku umuntu indodana iye kumkayise noma ustep mother okungukuthi ubaba phakathi ebandleni waye nabafazi ababili usuku indodana iyolala nolokhuzana nomkayise lo munye wesibili noma oqala ngazi. Lokho kwenzeka futhi naseTestamenteni edala ukuthi uRubeni eyindodana endala kaJakobe wabe seyongena kubafazi bakayise uyise wamjaja egcineni sekufanele athole isibusiso esasimfanele njengendodana yokuqala. Indaba yami yonke ke baba yokuthatha isithembu ime lapho ukuthi iBhayibheli aligxeka isithembu ime lapho ekuthenini abesifazane bangaphezulu kwabantu besilisa kanti futhi abantu besifazane bayaqhomana nabantu abashadile amadoda akhulumayo uma singavula inhliziyo khona lapha eThekwini nakwabaningi abavula imlomo sesithola sifuna ukukhuluma indaba izwe lingamangaza. Uyichazile lento Dr Nala ngifuna ukuthi ngimeme uBishop Vusi Dube la. Mbuyazi uDokotela uNala uyayichaza kusukela eqaleni indaba yakhe ngesikhathi eqale icubungule icwaninga lendaba. Uzwakaleke kulezi insuku Mbuyazi uvela obala ngizoquote njengoba ngokwamaphepha equotile ukuthi yonke lento uyibona njengento ewumsangano nje. Ngifuna ukuqala ukuza ukuthi bakuquote kahle uyibuka kanjalo ubusu uyasinikeza ke ukuthi ikuphi lapho uthe uma ufika khona yathi i-total analysis yakho le ayikho ngempela le. Yabo kakhulu Shenge mhlambe lokuqala okufanele ngibhekisise la i-approach yethu iqale emuva mayizoqala ngesithembu ngoba ukusichaza isithembu singasichaza koze koshona ilanga and I agree ukuthi vele akukho la uzothola khona eBhayibhelini ukuthi isithembu siwrong kodwa ngizobuyela ekutheni kwiTestament leli alikhothile umfundisi lisho ngokusobala ukuthi if you aspire to be a bishop now iproblem yami ukuthi usebenzisa iversion eyodwa kodwa angikho interested ukuthi udadisheni into yokuqala efanele siyibheke la ukuthi once you become a Christian kusho ukuthini ukuba iChristian ukuba iChristian usubscribe eyintweni engizoyibala nje intathu. Number 1 usubscribe kuKristu okusho wena uzibophezelela enkolweni yobuKristu. Okwesibili ukholela kuNkulunkulu yedwa hayi kwabanye. Okwesithathu uzi-identify njengomuntu olwa nesono empilweni yakho. iChristianity noma inkolo lesikholelwa kuyo enye ezinkolo ekholelwa ukuthi samukela ivangeli ngomusa through igrace. Ivangeli bese lizivula amehlo. Now ukuze ukwazi ukufunda iBhayibheli akuyi ngokuthi mhlambe ikakhulu ufunde eBhayibhelini uya ngokwambulelwa umoya ongcwele asikuvume lokho. Now into abalekile ukuthi ibandla nebandla line church dogma yalo line ideology yalo kodwa Christianity i-religion efana namanye uma ke ethi umfundisi uNala cha mina sengiyaphuma kwiChristianity usenelungelo lokuzenza zonke lezi zinto ke akhuluma ngazo ngoba i-point of departure yakhe akaseyona iChristian. Uma engaseyona iChristian asikwazi ukudiscuss ama-issues eChristianity nomuntu osedenounceile ukuthi mina I am not a Christian. Now uma ke ezokwenza izinto uzokwenza lokho akujustify enze lokho akujustify kodwa akufanele mhlawumbe akujustify ngezwi likaNkulunkulu ngoba lona izwi likaNkulunkulu
it's undiluted kusho ukuthi alixutshwa nalutho selithatha linjalo uyabona kama singathi sithatha iBhayibheli ngifuna ukula-analyze ngendlela kaDube noma ngendlela kaNala noma ngendlela kabani sizoba nenkinga mesenze njalo ngoba kusho ukuthi bonke abantu bazofuna i-analysis yabo bese befuna ukuyimemezela kube into ezwakala kubo bonke abantu kube sengathi bonke abantu emhlabeni sekufanele bathathe isithembu uyena umfundisi uNala otadisha iBhayibheli ngendlela yakhe yamtshela ukuthi yena ujustified ngalento ayenzayo akungathiwa ke idogma noma ideology yokuthi wonke umuntu sekufanele abelieve ukuthi uma umKristu ungasithatha isithembu i-ideology kamfundisi uNala odinawuntile mhlambe uzokusho nakhona la ukuthi cha yena akaseyena umKristu njoba ngeke ngakuzwa ekusho manje bona uma ngaseyena umKristu imfundiso zakhe azingabi based eBhayibhelini akathi uma ekhothe iBhayibheli alikhothe njengencwadi nje angabhesi ukuthi lokhu ngikwenza ngoba kuseBhayibhelini lokhu ngikwenza kuseBhayibhelini ngoba immediately udenounce iChristianity you are walking out of the Bible into ongayenza ukuthi I identify with God that's a religion njengoba ama religion amanye afunda iQuran amanye afunda lezo ncwadi ezihlukene ayifundayo but anybody who is a Christian subscribe to Christianity ukholelwa kuNkulunkulu oziqu zintathu uyise indodana umoya oyingcwele okay lezi zinto aziqhathe ngokusobala as our point of departure bese sithi ke kusasonke lesikhathi uba kunala etadisha iBhayibheli lona leli eli contradiction kuyena kusasonke lesikhathi elidadisha iBhayibheli besifanele ukuthi mhlambe lezo ezinye izinto ngesikhathi ediscover asikhulume mhlambe njengoba ikhuluma le yento asenzile let me say this ke ekugcineni ukuthi uDube wenza into engekho right eBhayibhelini akumjustify ukuthi angaqhubeka uDube athi uzoyenza ngoba useyichaza ngendlela yakhe no akumjustify that is why sithi iChristianity yethu identify isona uma uDube enza izono uDube kufanele repent ezonweni zakhe as a Christian okudana kaNkulunkulu akungathi uma ngabe sekukhona into abantu uDube uzoshayisa kuyo bese kufanele ukuthi sishintshe principle noma ideology isecond umqondo yokuthi thina singamaKristu okay once u decide ukuthi uyaphuma eKristweni zenzeka izinto zomuntu ongaseyena umKristu njengoba echaza konke lokho akuchazayo cha sekufanelekileke uma ngabe se decide ukuthi mina angiseyena umKristu okay Dr Nala angiza kuwena Dr Nala ngifuna sicacise Dr Nala yeah ngicela ukubuza ubaba uDube akangiphendula ubaba uDube idogma baba umnangalele ngokwase Bible school imfundiso yesonto engekho eBhayibhelini bese kuthi doctrine iBible doctrine is what the Bible teach akangikhombisa uDube la lifundisa khona iBhayibheli ukuthi isithembu asilungile bese ngiphinda ngibuyele kuyena ukuthi ngikhothe ukuthi yena ushade nonkosikazi wa divorce ithi iBhayibheli uma ushade nonkosikazi owa divorce uyaphinga uyangivumela uDube njobe ekhuluma ngokuphenduka angaphenduka mayithola iverse elithi uyaphinga ufuna ngiphendule izinto uDube akangivumela ukuthi lalela yini lokho okay ngicela asiyenzeni kanje usabuze nje kanjalo Dr Nala ngifuna ukuthi uphinde futhi uphendule nombuzo othi ngoba umfundisi uBishop uDube ulokho ehlele kulolu daba lolu ukuthi inqobo nje uma ngabe usewumKristu okokuqala ngifuna ukuthi uyiphendulele ukuthi ake ngene kulokho baba uAbraham wayengayena umKristu whereas uMoses wayengena umKristu uSolomon wayengena umKristu lokho akusho ukuthi wayengaseyena uNkulunkulu ngokwezenzo chapter 11 iverse ka26 igama elithi Christian liyi conclusion assumption yabantu ngabantu abakholwa uJesu ngokwesambulo isahluko sokuqala iverse lika 5 nelika 6 uJesu ngegazi lakhe wasihlanza wasenza amakhosi hayi amaKristu igama lobuKristu
igama elaqhamuka nabantu ngokubuka abantu abakholwayo sebefundisiwe Antiochia indlela ababehamba ngayo kwase kuthiwa amaKristu directly from the Bible. Abazalwane akazi uNkulunkulu ababize noma abahlanze ngegazi lakhe ukuthi babe ngamaKristu. Mina okokuqala nje ngifundisiwe ngoJesu. Impilo yami kuJesu. Lezi zimangaliso ozibona namandla wabona ngiwenza ngoba uJesu wafela izono zami, uJesu wathatha izifo zami, uJesu ngomoya wakhe wangithuma ukuthi ngiyophilisa abantu. Ukuphila kwabantu ngogcobo olukini ubufakazi bokuthi uJesu ungigcobile njengoba uNkulunkulu ayigcoba uJesu egcoba uPaula kwenzeka izimangaliso. Angikashintshe uNkulunkulu wami mababa. Okay Dr. Nala ngifuna ukubuyela kuye futhi uDr. Nala baba uDube ngoba ngiyenzela ukuthi singaphelelwa isikhathi ngingayibuzanga ingonyuluka umlalelo kuyena idingayo kakhulu la. Angiphinde ngibuze futhi lo mbuzo baba uNala ngaphambi kokuthi sibuyele kumfundisi uDube ukuze responde ngokuphelela ukuthi nje usukubalulile ukuthi kuwena usalandela imigomo njengoba ibekiwe nguKristu nangokufundiswa kwevangeli likaKristu kodwa sikuzwa uthi awuseyena umKristu usumnala okusho ukuthi ke ucela ukuthi ukusichazele leyo part leyo ke manje kafishane nje baba umzuzwa wonke. Okay ubunala kimina baba bunjengokuthi uIsrael uJakobe waye uJakobe uNkulunkulu wayesemqamba ukuthi uIsrael ngokwesambulo sakhe esasikiyena bonke abalandeli bakaIsrael babe noma abazalwa uIsrael babe uIsrael ababezalwa uRuben babe ngamaRubenite ababezalwa uJoseph kanjalo njalo abafundi bakaJohn kwakuthiwa abafundi bakaJohn yabo sikhuluma namhlanje khona amabandla njengoLutheran abantu bakhona kuthiwa amaLuthela amaWesleyan abantu abangamaZulu who-Zululized noma abawinwa ngobuqhawe babizwa ukuthi yini amaZulu abantu abastudisha iscience bayikholwa abadiscover izinto ezithile babizwa ngama-scientists. Okay no iclear baba plenty iclear baba ngizophinda sibuye kuma terms ke qobo lawo ke manje ngicela ukuthi sibuyele kuwena mfundisi uDube ngiyocela ukuthi sibambisane nekuthenini silinda nesize siqede ukuze sikwazi ukuthi sizwane konke sikushoyo baba uDube mhlawumbe ungaphendula intweni eseyibalulile babunala la. Well into yokuqala nje ngifuna ukuyisho weshenge ukuthi njengoba ngishilo ukuthi ngilomuntu ongachodi ongafuni ukuthi si-attack abantu singadili ngama-issues sidila ngama-issues la asidili ngovusidubu ukuthi wenzani uyabona ke le yokuthi uma udivorceile angifuni ukukhuluma ngama-issues kanani ukuthi yena wenzani ukuthi nini asikhulumi ngalokho ngoba lento izothatha isikhathi kanti adinga ulwazi lalento esiyenzayo. Into yokuqala efanele ngiyisho nje ukuyi-correcta ama-statistics esinawo eSouth Africa ama-gender statistics alethetha ngo-2011 athi i-difference between abantu besifazane nabesilisa u2%, abesifazane bawu69.1%, abesilisa u70%. And ama-statistics athi abantu besifazane they are dying quickly. So asiyekele leyo ukuthi abantu besilisa baningi kakhulu engathi u60-40% ayikho leyo ushabesifazane abesifazane they are not more than 10-15% kunabesilisa according to South African statistics engwaphethe la bese ngibuyela kulesibili ukuthi you see uNkulunkulu ekunikeza amandla ukuthi izinto ezi-supernatural lokho akukususa ukuthi amandla wanikezwe uNkulunkulu futhi akukususa ekutheni use umKristu owumntwana kaNkulunkulu akukwenza ukuthi wena uconvert ibandla into yourself. Uyabona makuthiwa ibandla i-Ethnic Community Church, it has to remain like that. Okay, kunombuza ubuzile uDr. Nalala wokuthi kukhona yini ubuze kwena direct Mbuyazi ukuthi kukhona yini lapha eBhayibhelini okuthiwa khona isithembu siyisono. Well sichaze ngosobalela ukuthi isithembu asona isono
as much as we are saying njengoba sisho futhi ukuthi uma uzoba umbishop awukwazi ukuthatha isithembu uyabona lento ke ayishoyo njengamanje ukuthi mawubizi wena ajethi uyabona masothathisha iBhayibheli ayinto ebalekile Shenge ukuthatha ama virgins wonke uyabona mawuthatha ivirgin ukuthi lokhu ichaze kanje uzozimisleada wena uzimisleade nomphakathi ukholele kulento oyishoyo akufanele ukuthi wenze into uzuyikole wena ngoba inkingi leyo yokuthi uma ngabe uNkulunkulu esebenzisa ngamandla uNkulunkulu asinikeze wona udumo aliye kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kungabi khona isikhathi la sengizothi udumo luzoya kube ngoba udumo usekwaze ukwenza izimanga nezimangaliso ngikholwa ukuthi sibaningi esishumele ivangeli nto uNkulunkulu uyasebenzisa ngendlela ezehlukene and into eyodwa balekile ukuthi esabizele evilini ukushumela ivangeli lokuthi abantu baphenduke bashizo lozabo akufanele siredresseke manje sizo address ama issues athinta thina ngoba sifuna ukujustify izinto esizenzayo akwahle isimoya sikhulume ngama facts angifuni ukuatheka unala ngezinto ayibuzayo la singakwenzi lokho nje ukuthi asithi isidingo sokuthi ngabe uyayibuza kube sengathi angizazi kube ngathi ibandla lizazi asikhulume ngama facts nangokuthi ukuba kwakhe ukuba iPlantinian njengoba emchaza sokusho ukuthini ukuthina samaKristu do we still say we are moving together umuntu because angaye ebandleni kaNala aye ebandleni kaDube aye ebandleni eDCC aye noma ukuthi ebandleni angakulona because as Christians siwumzimba kaKristu so akwazi ukuthi umfundisi uNala ewumzimba kaKristu yena mina emzimbeni sengoperate kanje bese sithi nayi ngoba bese operate kanjalo asimane sivume nje lokho ukuthi cha kufanele Okay mbuyazi kulungile ngifuna ukudlula ngoba ngibona nesikhathi sami sibheke lapha yana kanti ngisenezinto ezimbalwa edinga ukuthi uDr Nala phinda ayicacise la ukuze kungene nano Israel njengoba sinaye la babuthole ngicela ukuphinde ngibuyele kuwena ngifuna ukubuza ke manje ngifuna siye kulelu daba lolu ukuze singaba confuse nalama terms la sikhuluma ngokuthi usuyichazile ukuthi abantu ababe landela umuntu othile babebizwa ngokuthi babebiza ngokwegama lakhe wawusuwenza isibonelo nangamaluthala njalo njalo lana sikuzwa uqala into ebizwa ngokuthi uthi iPlantian nation angithi usho kanjalo lana babunala lento fana nokuthi baba okay ngifuna ukwabiza wonke ukuze ngibone ukuthi siya understand kahle sonke nathi nabalaleli ubusuyachaza okay iPlantian nation okay okusho ukuthi uqala isizwe sama Plantians noma iPlantian nation uthi ke wena ke uyibiza ngeplantologist ngisakubiza kahle lana babunala kakhulu okay ngathi ufunde e-university yami okay and then sesina ama Plantians ke lawa njengoba ubaba uDube ngapha emele ama Christians wena umele ngapha ama Plantians omnala now ngifuna siqale lana babunala ukuthi uintroduce intellectual discourse into ifundiswa othi ideology le philosophy le intellectual discourse ethi ake nibuke ama intellectuals ayibuke eqaleni ayibuke egcineni ayicreate baba ake ngiyabonga baba ake ngithi iplantologist umuntu ostart iqhamuka leli gama from plenty umuntu o specialize wastudisha ngeplenty okungukuthi ngesizulu yinala yiningi indathane okusho ukuthi masithi kunenala sisho ukuthi kunempumelelo mina ngistudishe eBhayibhelini nga specializer ngempumelelo ihlangana kanjani nonala oyisibongo sakho ke now ngifuna ukuthi uzofika lapho okay unomehluko phakathi komnala nonala right njengoba kunomehluko phakathi kukaZulu nomZulu unomehluko phakathi kwaZulu nomZulu unala umuntu ubunala inkolelo ake ngichaze kanje
i-Plantian umuntu okholelwa kwi-Plantiology. I-Plantiology i-system yento engistadishile ngayibeka phansi njengoba ake ngenze example ama-Christu analento kuthiwa i-theology. You're right. I-theology is from the Greek word elisho ukuthi theo mean God. Logy usho ukuthi oyistadishile into wayibeka ngama-order ngokwesystem. I-Christian theology lephindisa uDube kangaka nje baba ayinalo ivesi elithi isithembu siyisona. Kodwa ngokwama-principle e-Christian theology isithembu siyisona. Okay. Now ngokwama-Plantian sikholelwa ukuthi sinakho nangaphezulu kokwanele uJesu wathi ngizile ube babe nokuphila babe nakho ukuqine babe nakho kube ngokwanele. iBhayibheli lisho kahle lithi you will eat in plenty bese lithi olungileyo nangeinsuku zendlala uyokweneliseka ngenala. Yingakho ke siyibiza ngokuthi singomnala sisho ukuthi singongqwaba singabantu abanakho nangaphezulu kokwanele. iBhayibheli uJesu usesiphile konke okumayelana nokuphila. So leli gama ke lokuthi Plantian liqhamuka kulo mqondo ke baba ukuthi ngifaka abantu umqondo ukuthi bangama-Plantian. UbuKristu ukube nginesikhathi babengizosho ukuthi sixabana phi nabo nemfundiso yabo. Kodwa ngixabene noJesu angixabene neBhayibheli. Kulungile Thole. Ngiyibuza nanku umbuzo ogcina ukuze ngihlela inkundla ngilungiselelo Israel lokuthi uchazile ukuthi uma manje sikhuluma ngePlantiology kakade ukhuluma la ngeideology okusho ukuthi ukhuluma ngento othi istudy leso senzile ngamanye amazwi bonke laba bantu abalandela unala abawomnala okusho ukuthi bama scholars noma abantu abafundayo njengoba abalandeli bapostoli kwathiwa ama-disciple kaPaul ama-disciple kaSibanibani. Ngamanye amazwi siyavumelana ke ukuthi laba bantu balandela i-school of thought kaDr HQ nala ye-Plantiology. Ngokwesambulo uNkulunkulu angiphe yona. Okay baba kulungile. Ake ngithi nje baba there was once a time the Bible existed before theology. The Bible existed before ama-theologian abantu abastudishe ngoNkulunkulu bese bethi ukuthi into abayifundiswayo kuthiwa i-theory yabo okuyisifundo sabo okuyi-ideology yabo ngokwenkolelo nangokwendlela ababuka ngayo iBhayibheli. Mina into enza ukuthi ngithi angiseyona umKristu angifoli phansi kwe-ideology yobuKristu ekwazi ukuma noma iBhayibheli into lingayigxeki ligxeke. Okay kulungile ngizukuzwakele Dr Nala sikhuluma no Dr HQ Nala Bishop Vusi Dube sikhuluma nabo namhlanje ebusuku kanti ngifuna ukubuya ngize la kuIsrael nansi lapha ebengifuna ukuthi kakhulu ungene khona kodwa uzophinda futhi asilekelele labazophinda basilekelele la ingceko kaNkulunkulu ufundani la kulolu daba lwePlantiology njenge ideology ubaba uHQ Nala afinyelele kuyo wayibona iyona ndlela okumele ukuthi ayithathe futhi econverter bona laba bantu akade evele ehamba nabo besebenzisa incwadi efanayo okuyizwe likaNkulunkulu nakuba umfundisi uDube idisputer leyo ukuthi uma phela engaseyena umKristu akalibeke phansi iBhayibheli kodwa uthi kunomehluko ukulandela uJesu nokuba umKristu. Thini view yakho la? Ngibingelele again abahlonishwa sinabo lento enziwa umhlonishwa unala it is taking us kwi period ye church history ya 325 njengoba siku 2015 between 325 and 358 AD there was a period like this in the church la khona kwaba khona ama controversies aw 5 which were very important. Irenaeus I'm sure ukuthi ngibona complexity ye presentation kababnala so I think fanele ngibeke leyo level right. Irenaeus he was questioning the doctrine of Trinity ukuthi uKristu is forming part of the triune of God
ubuthathu ngizobuya lapha yes Apollonism eyayikhuluma ngokuthi uJesu is not human, he's just spiritual. Right. Yes. Kubi Nestorianism ekhuluma ngokuthi emphasize kakhulu ukuthi uMaria uma kaJesu, and it makes a very big dogma la khuluma ngayo and doctrines. And as well as another controversy ekhuluma on the question of the nature kaKristu ukuthi I divinity why thola ezalwa noma esesiphambanweni. And also there is another one, the Pelagians abati human beings do not have sin. So between then the ukuhlanganiswa kwe-canon of scriptures, the Bible, until 1825 the Nicene Council, khona ama issues avuka wona lawa, and on the journey to this Nicene Council kwakhona debate the issues. And then there were some of the issues kwaze kwaphuma lento esithi isivumo sokholo, the creed of the apostles. It's actually the Nicene Creed lethi ngiyakholwa elisivumo ukuthi uJesu ukuthi uJesu ukuthi. Those things were debated and seen kulokuzana. So there were consequences ke abehambisana nokwehlulwa kulawo ma debates. Right. Number mhlambe kufanele ngiqale ngithi there were consequences ukuthi lawo ma debates uwaletha kanjani. For instance, iSchool of Jerusalem esibona ku Galatians chapter 1 and 2 bese sithanda ukuba diminished after AD 100. So sekugqame kakhulu the Antioch School and the School of Alexandria. Ebe kuyizona eze debate kakhulu bese send ama delegates to go and debate I doctrine. So unfortunately mhlambe ke ku point 1 in this very interesting thing mhlambe babunala azama ukuyenza ngo John chapter 10 verse 10, because ngicabanga ukuthi into yakhe imi kuma kuJesu ethi ngizile ukuthi nibe nokuphila nibe nako ukuchichima lapho ngizomfakela ucorrect ukuze sidebate kahle naye kuzofanele sikuvume okuyikona. Angiyibona inkinga shenge nabalali nabazalwane uma izwe lithi uJesu uzile ukuthi sibe nako ukuchichima. But I problem ibalana ke shenge ngifuna ukubuza qala ungakadluli la ukuthi so uthi njengoba kwenzeka ngo 225 yeah, 225 to 325 yes. Or 325 yes. Okay, uthi ke wena kuzwakala sengazi ukuthi umlando uyayiphinda ngo 2015. Yes, but it repeated itself in the mid-century, especially in Skasa Luther, because kuyenzeka ebandleni ukuthi now and again kuvuke umuntu ubabunala angimazi mina seplantation ngimazi kudala is an old, I know him as an old man of God, and ngiyabuka eshintsha not ukushintsha I'm not casting a negative connotation on that, but I'm saying transforming in his theology. I know him before he was a plantician, so I would say then people have Luther came on board and he challenged the Catholic Church. So we see these theological minds coming together and kubekona an antithesis and then a particular synthesis at the end of the day. However, ukuba particular kwale kampostoli unala ukuthi idila ne question ye Christology evele esidebatiwe ongeke uyireforme by declaring it, edinga ukuthi either if ukuthi awuzu accept from the scriptures, because there was a thorough conference eyibuka lezinto and in a revelation knowledge, because uthi Peter chapter 2 verse number 21 zonke izibhalo zikhulunywe ziphefumulelwa uNkulunkulu. Athi u2 Timothy chapter 3 verse number 16 yonke imibhalo iphefumulelwa uNkulunkulu ukuthi ilungise isole iyale etc. So scriptures we believe they've come by revelation, but as Esho babunala uthi there were things which were developed in a dogmatic and also in a doctrinal way. However, mhlambe uma ngase ngihlabe ngifaka wrong mhlambe ngenhlonipho kumholo amaplantician ukuthi perhaps if you would have introduced a new doctrine that wants to border on the questions of Christology, because when you talk about the Christology sikhuluma number 1 ukuthi uma sithi ngenhlonipho umholo amaplantician useyinkosi. There was a debate on the question of essence ukuthi if Philippians chapter 2 verse number 4 yenza ukuthi uKristu esesimweni sikaNkulunkulu. Are we now saying ukuthi the king of the planticians usesesimweni sikaNkulunkulu in essence as in the likeness of Christ? Okunye shenge indaba ye incarnation
ukuthi ibuye this debate ihamba kwindaba ye-incarnation ukuthi is the king of the plantations ngingakangeni lawa ama-issues awathintile is the king of the plantations incarnated njengoKristu according to John chapter 1 verse 14 ukuthi loyo owayekhona oqaleni wambatha phakathi kwebenyama is he king in the same original sense of incarnation of Christ phakathi kwebandla right uyazi ukuthi ubuza umbuzo ebengizazwa kuona lana Dr. Nala lona wokuthi thank you very much lo umbuzo ngicela ukubuza Dr. Nala ukuze ngikwazi ukuappropriate kahle for umlaleli ukuthi kuyavela futhi la kwi media statement yakho ukuthi kungekudala uzogcotshwa njengenkosi phezulu kwama-Plantians phezulu kwalesi sizwe sama-Plantians lo mbuza ubuzayo ke uIsrael nokuthi uzoba inkosi eyinkosi ngaphansi kukaKristu isubmita kuKristu o asika sizwe kahle le ndaba yobukhosi ngicela ukuyiphendula baba yep amakhosi kwaIsrael ayengabelusi amakhosi kwaIsrael ayekhethwa uNkulunkulu ubukhosi bami buka nje baba thina njengama-Plantian we believe kwi-philosophy kaNala enendlela yokuphila etestiwe ngama-Plantian ukuthi singenamali lo muntu wasifundisa ngale way yakhe yokuphila saba nemali sesigula wasenza saphila sesixabana sakwazi ukuphila si-overcome inkinga sifuna ukuzigroupa ke South Africa sibe yi-nation within the nation ukuze sibe namandla ukuthi uma kufanele siyongena eParliament sibe nomthetho wethu la eSouth Africa njengoba baba-Israel bebephila phakathi kwezizwe ezinye bazigroupe ngokomthetho wabo ohambisana nobunkulunkulu babo nathi ke ukuzifoma as a nation uzofanele ukuthi sibe nomholi wethu thina simbiza ngenkosi njengokusho kweBhayibheli ukuthi abantwana bakaNkulunkulu kwabenzeka babe nenkosi yabo the whole ideology eyokuthi for example amaKristu njengoba ngaphezulu kwa-80% eSouth Africa kodwa abuswa aholwe abantu abangenayo uNkulunkulu uma amaKristu be-united engekho divided njengoba divided abazoba namandla amakhulu eSouth Africa ukwazi ukunqoba nokuvimba imithetho engahambisani noNkulunkulu kodwa ngenxa ukuthi amaKristu divided omunye uvotela loyo uvotela loya ewodwa wona amaKristu futhi aphinde nenhlangano ezahlukene ngisho nakwezepolitiki ngeke sikwazi ukuphumelela eSouth Africa ukuze siphumelele fanele sibe nomhololi okhuluma izwi lithi asidirect njengabantu asigroupe yilokhu ke esikwenzayo thina ngokuzikhethela umholi wethu igama elithi mpostoli uma ungalibuka igama elalingasetshenziswa eThempelini kaNkulunkulu kodwa lalisetshenziswa kwahulumeni lisetshenziswa inkosi ukuthi labo bantu esiki baphumile bayo represent abaqhamuke bayimele uma sebemile bame njengoba kumimposi igama elithi church uma ngalilandela kahle igama elisho isizwe abantu abahlangene abakhethiwe baba isizwe sodwa baba ination ngokuthi banamasiko nama-cultures wabo abalandelayo okay babunala ngicela ukusho ukuthi njengoba isikhathi sethu sesinje ninomfundisi uDube noKhabazela injongo yethu kakhulu nawe emlalele ekhaya injongo yethu enkulu kakhulu namhlanje 1 bekukuthi okokuqala sithole incazelo ye-Plantian nation noma yama-Plantians noku-understanda i-Plantiology njenge-school of thought esethulwe ubaba uDokotela uHQ Nala kodwa noku-understanda futhi ukuthi incika noma uphi uKristu kwi-Plantiology uphi uNkulunkulu kwi-Plantiology noma uDr HQ Nala usewuNkulunkulu uKristu akasabonwa ndawo uku-understanda lezo zinto kodwa kuyabonakala ukuthi vele ngeke sikwazi ukuyiqeda namhlanje ngiyafisa ukuletha isimemo kini nanobabili nomfundisi uDube futhi siyomema nabanye siphinde simeme naye uIsrael lo sinimemele kubantu sizoba neopen panel neopen discussion nabantu bayinikeza ithuba lokuthi bayibuze siqophe sibuye sesizoyisakaza la kuNkulunkulu nomuntu omusha uma nje nivumele kulokho njengoba isikhathi sakho sekufanele afunde indaba sicelo mbokazi baba uDube
Shenge ngifuna ukuthi kulungile lokho baba ngoba kuyacaca manje ekugcineni ukuthi isho sikhuluma ngayo kanti la iyasoma solta izoshintsha izogcina isipolitiki asiyekeke leyo ukuze sikwazi ukuthi uma kubuya ngokuzayo sidiscuss kahle in different relevant subjects ngoba kuyacaca ukuthi kanti sisayabude kulolu daba akuyona nje implementologist yamakholwa into ezogcina isinto epolitiki noma esiphathelene nobukhosi okuyinto eshuke kakhulu nanento esixoxayo la ngicabanga ukuthi ngizwakala kahle ukuthi ngasigoqe sibe sihlangana futhi sesiyiqhubezela akunankinga lokho. Siyabonga kakhulu Dube. Dr. Nala, ngiyafisa ukuthumela lezi simeme nakuwe ukuthi siye nje kubantu sibanikeze isiqiniseko sokuthi kungekudala sokhuluma nomfundisi umkhathini no programs manager wethu nabathintekayo ukuthi sibe ne discussion evulelekile. Ngiyabonga kakhulu baba ngisho ukuthi uJesu uyinkosi uma plenti yena sisho ukuthi ukusindisa kuko ngaphandle kaJesu asisho ukuthi uJesu wafika enyameni waba uNkulunkulu ebe umuntu futhi inkolelo yethu leyo sikholela ukuthi umuntu uhlanza izono zakhe negazi likaJesu kodwa siyazigroupa njengabantu abafocus abafuna ukaccomplish something la emhlabeni ngokubizo olibizwa ukuthi nala mandate okumgomo nomsebenzi uNkulunkulu abiza ukuthi ngizowaccomplish ngokugroupa abantu abanomqondo ofana nowami sifocus ukuthi siphelelise intando kaNkulunkulu emhlabeni. Sibonga kakhulu Dr. Nala. Ngibonge namba. Sibonga kakhulu Dr. Nala uBishop Vusi Dube mfowethu 30 seconds nje izwe lakho mfowethu lokugcina. Right. I just want 30 seconds okwangempela. Okay. Ngifuna ukuthi uKristu uthi uPeter chapter 3 verse 15 hlukanisani uKristu abe inkosi enhlizweni zenu and be ready to give a defense for your faith. Ngiyafisa ukuthi abazalwane bayibukisise lento ezayo because it's very serious and it's very technical. uJesu inkosi. Thank you. Sabonga kakhulu Reverend Israel Mkhize kade sinaye studio sethu namhlanje uDr HQ Nala uBishop Vusi Dube. uNkulunkulu abe nani.